A very warm good morning to one and all. Good morning, everybody. This is Varsha from Tiju's Academy, and I'm here with another roleplay card discussion. Hello, all. Very warm good morning. Okay, so let people join for the time being. Let's look into what is the topic of discussion today. So I'm here with yet another roleplay card discussion on a just examine case. So you people might be familiar with this, the term just examine case. It is yet another scenario or yet another type of a case which we usually encounter in the roleplay card. Hello Maya, good morning dear. Yes, so we are today looking into a just examine case. Hello Angel, good morning. Okay, so yes, just an examine case. Let's look into what exactly do you mean by this just examine case, okay? So this usually, when you are getting a just examine case, we also get an idea. The name is also the another name for or the another title for a just examine case would be without introduction. Okay, just examine case എന്ന് പറയുന്നത് without introduction എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹലോ നീതു, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് കമൻറ്റ്. ഐ ഫെൽറ്റ് ഹാപ്പി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Yes, so a just examine case. So what do you really mean by a just examine case or without introduction? Okay, so when you are getting a role play in which it is given that you have just examined the patient എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിനാരിയോ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ബേസിക് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. എന്താണത്? ദ റോൾ പ്ലേ ഈസ് ബിഗിനിങ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി കൺസൾട്ടേഷൻ. സോ നമ്മൾ ഈ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഓൾറെഡി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ starting the conversation in the middle of the consultation. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? Because just examined, the word just examine indicates that you have met the patient before and have carried out the examination. Examination already കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. Okay, that is why I told you that ഇതെന്താണ്? This is a role play which is beginning in the middle of the consultation and also you have already carried out the examination on the patient. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇനി എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. എക്സാമിൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിവിടെ പ്രോപ്പർ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ എക്സാമിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നുള്ളത്. വൈ? ബിക്കോസ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ്. ഇപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഡൺ, കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ബീൻ ക്യാരീഡ് ഔട്ട്, കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മോരോവർ യു ഹാവ് ചെക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഡി വരുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, വിച്ച് ഗീവ്സ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ബീൻ ക്യാരീഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ഓൺ എക്സാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യു എക്സാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് അല്ല. മനസ്സിലായോ? യു ഹാവ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് തന്നെ വേണം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതൊരു വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഓൺ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് ആവുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓൺ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ യു ഡു ദി എക്സാമിനേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷനേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ യു എക്സാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതും ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എക്സാമിനേഷൻ ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ആയി എന്നുള്ളൊരു പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞു, ആ ഒരു ആക്ട് കഴിഞ്ഞു, ഫിനിഷായി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ദിസ് കേസ് ആസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ എന്താണ്? അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ചെക്ക്ഡ്, യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ്, യു ഹാവ് ആ ഒരു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആവുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണം. അങ്ങനെയുള്ള സിനാരിയോസിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. I hope it is clear. Yani parna pole thanne we are having a discussion for the people who have joined right now. We are having a discussion on a role play card on a just examined case. Just examined case inde oru scenario aanu nammal nokkunnathu, and just like I mentioned,
whenever it is a just examine case, നമുക്ക് നമ്മുടെ സിനാരിയോയിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും യു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻ്റ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സിനാരിയോയിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഗീവൺ ആയിരിക്കുക. യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻസ് വൂണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ ഫിസിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ്, യു ഹാവ് ചെക്ക് ദി വൈറ്റൽ സൈൻസ്. ഓൾ ദീസ് വേർഡ്സ് ഗീവ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് ദ ആക്ട് ഇസ് ബീങ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട്, കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. ദ റോൾ പ്ലേ ഈസ് ബിഗിനിങ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ കൺസൾട്ടേഷൻ. വി ആർ ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പേഴ്സൺ whom we have already met before. So why is that so? Because you have already carried out the examination. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ എന്താണ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we know the person, right? Without introduction എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ you don't need to introduce yourself also. So how are we going to start this case? So since the examination is being carried out and there is no introduction required, you'll be asking the patient's name during the 3 minutes preparation time. Most important thing ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിൽ നിന്നും, just like I mentioned, the things have been done, already been carried out. അതുകൊണ്ട് തന്നെ without introduction എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ask the patient's name during the preparation time. Okay, during preparation time patient name നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. soon after that when we നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കൊന്നും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? during the preparation time. So we need to ask the patient's name during the preparation time. And നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക? How may I address you during the conversation, or how can I call you at the time of role play എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുക. And soon after that, when you will be starting the conversation, you can just say, thank you for letting me to do the examination on you എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. This is only required. Okay, so when we'll be starting the conversation on this sort of a scenario, you have examined, ഈ ജസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് എല്ലാ കാർഡിലും വരണമെന്നില്ല. You have examined the patient എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും it's also perfect. Okay, I mean ഇപ്പോൾ in case ജസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കില്ലാതെ you have examined എന്ന് മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും it is also എന്താണ്, സെയിം ഐഡിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. എക്സാമിനേഷൻ ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷനാണ് നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ജസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് നമുക്കവിടെ ഗിവൺ അല്ലായിരിക്കും. എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞല്ല ഒരു പേഷ്യനോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദി എക്സാമിനേഷൻ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദം. സോ വി നീഡ് ടു ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദീസ് തിങ്. യു ഹാവ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസ്. Okay, a very warm good morning to everybody out here. Yes, so then just like I mentioned, നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ നെയിം നമ്മൾ എപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു? ഡ്യൂറിങ് ദ 3 minutes preparation time we need to ask the patient's name, and we start the conversation. We'll be just acknowledging the person for allowing or granting the permission to carry out the examination. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Thank you for letting me examine you. അതിനുശേഷം എന്താണോ ആ നെയിം നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി അവിടേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, if the patient's name is Thomas, you can just say thank you for letting me examine you Thomas എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. I hope you got an idea regarding this particular case. Without introduction, or else we can also call this case as a just examined case. Okay, ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ദ റോൾ പ്ലേ ഈസ് ബിഗിനിങ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ കൺസൾട്ടേഷൻ. So you don't need to give an introduction about yourself. Okay, middle of the consultation aanu after the examination indicates that you have met the patient before and you have carried out the examination. നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് and already ആ എക്സാമിനേഷൻ എന്താണ് carried out ചെയ്ത് കഴിയുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So how will we start? Since we got this sort of an idea, നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? During the preparation time we'll be asking the patient's name. How may I address you during the conversation എന്ന് ചോദിച്ചു. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, തോമസ് ആണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യെസ് യു മേ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? താങ്ക് യു ഫോർ ലെറ്റിംഗ് മീ എക്സാമിൻ യു തോമസ്, ഓർ താങ്ക് യു ഫോർ ഗ്രാൻറ്റിംഗ് ദ പെർമിഷൻ ടു എക്സാമിൻ യു തോമസ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? എക്സാമിനേഷൻ അങ്ങോട്ട് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിനി കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹലോ, ഹായ് ഒന്നും പറയണ്ട,
ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മളിങ്ങനെ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇമാജിൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വന്നു, നിങ്ങൾ എന്നോട് എൻക്വയറി ചെയ്തു, എന്താണ് പ്രശ്നം? ഐ ടോൾഡ് യു സോ ഐ ഹാവ് എ വൂണ്ട് ഓൺ മൈ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹേർട്ടിങ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയും, എൻ്റെ പേര് ചോദിക്കും, യു വിൽ ബി ഡോക്യുമെൻറ്റിംഗ് മൈ നെയിം, ദെൻ സീക്കിംഗ് പെർമിഷൻ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദി എക്സാമിനേഷൻ. ക്യാൻ ഐ എക്സാമിൻ യു എന്ന് പറയില്ലേ? എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു, അത്രയും വരെ ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അക്നോളജിങ് ദ പേഴ്സൺ ഫോർ ഗ്രാൻറ്റിംഗ് ദി പെർമിഷൻ. താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ യു തോമസ് എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ നൗ. ആൻഡ് അവിടെയും ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഓൺ എക്സാമിനേഷൻ, യു എക്സാമിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് അല്ല. എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വരുന്നതെല്ലാം ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടൈറ്റിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓൺ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ വി ക്യാരി ഔട്ട് ദി എക്സാമിനേഷൻ എന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ യു എക്സാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ്. അവിടെ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആസ് എൻ ഈസി ടിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. യു എക്സാമിൻഡ്, യു കംപ്ലീറ്റഡ്, യു ചെക്ഡ് എന്നുള്ളൊരു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ്, വി ക്യാൻ കൺഫേം ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. Can you just tell me, is it clear? Are you people with me? Can I get some comments? Are you people with me so far? I hope you people got an idea regarding this situation or this case, a just examine case or a without introduction. Okay, yeah. Thank you for the responses. I was, not getting any sort of responses, so I felt of asking you people. Yes, so thank you for that, Maya and also Angel. Yes, okay, Neetu. Yeah. So moving on to our, let's have a discussion. എന്താണ് ഈ ഒരു കേസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കസിങ് എ കേസ് ടുഡേ സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് മച്ച് മോർ ക്ലാരിറ്റി. സോ ദ സെറ്റിംഗ് ഗിവൻ ഹിയർ ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ. Okay, and coming to the scenario, it is mentioned here that you see a 66-year-old patient who is concerned about the varicose vein on his or her left leg, which have become increasingly itchy. He or she would like some advice. You have just examined his or her leg. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കേസ് വരിക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 66-year-old പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ദ പേഴ്സൺ ഇസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് എ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഓൺ ദ ലെഗ്. ഇറ്റ് ഹസ് ബിക്കം ടു മച്ച് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ഇച്ചി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ. ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ നീഡ്സ് അഡ്വൈസ് സീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. വാട്ട് ഇസ് ദറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്? യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ ലെഗ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സാമിനേഷൻ ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ആസ്ക് ദി പേഷ്യൻസ് നെയിം ഡ്യൂറിംഗ് ദി 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഗീവ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഹിയർ. യു വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ആസ്കിംഗ് പേഷ്യൻസ് നെയിം. How can I address you during the conversation, or how can I address you at the time of role play എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ പേരൊന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് our patient's name is John today. We will be discussing about John's condition. Okay, ഇപ്പോൾ ജോൺ ആണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ. സോ യു ഹാവ് ആസ്ക് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. നമ്മൾ ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇനി നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ യുവർ ലെഗ് ജോൺ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. കാരണം എക്സാമിൻ ചെയ്ത പാർട്ട് ഏതാണ്? ലെഗാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ യുവർ ലെഗ് ജോൺ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ? വേറെ ഇൻട്രോ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇവിടുന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്തു? എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ നത്തിങ് എൽസ് ഇസ് റിക്വയർഡ്. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ കേസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ വിൽ ബി സെയിങ് താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ യുവർ leg John എന്നും പറഞ്ഞു. Moving on to the task 1. So let's see, what is the task 1? Confirm inflammation of varicose vein. So this is our task number 1. What is it? Confirm inflammation of varicose vein. Varicose vein inflammation ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തത് ഓഫ് varicose vein. Then next thing നമ്മൾ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത്? So how will you just inform the person about this? So after examination I can confirm there is inflammation of your varicose vein എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. I can confirm എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? I can confirm inflammation of varicose vein. So as to get much more clarity into your present situation, can I ask some questions എന്ന് include ചെയ്യാം.
Why? Because you are going to ask questions here. നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? This is our task number 2, I must say, because you are going to ask history. So when you're getting this sort of a card, what I want you to focus is, ഇപ്പോൾ ഒരു ടാസ്കിൽ തന്നെ 2-3 ടാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ അതായത് ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ തന്നെ 2-3 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും 1 2 3 4 ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. Okay, this is our task number 2 actually. Okay, so task number 1, we have made a clarification to the person what exactly is the situation. I can confirm the inflammation of varicose vein in your case. So as to get much more clarity on your present condition, can I ask some questions എന്ന് നമുക്ക് എൻക്വയറി ചെയ്യാം. Because directly going into the question would be like abrupt. അവർക്കൊന്ന് ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക that we are going to carry out, that we are going to ask some questions എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ടാസ്കിലും ഹിസ്റ്ററിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ചോദിക്കരുത്. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു മൈറ്റ് ഹവ് നോട്ടീസ് യു ആർ ആസ്കിങ് 2 different things. First of all, you are asking about the patient's relevant patient details as a whole. General ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. What is the second thing? Details about the symptoms. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണ് 2 കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് പേഷ്യൻ്റെ ജനറൽ ഡീറ്റെയിൽസും, സെക്കൻഡ് തിങ് സിംറ്റമിനെ പറ്റി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടും. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം when you are putting forward the task. Okay. So I can confirm the inflammation of varicose vein. So as to get much more clarity about your present situation, can I ask some questions to you? Well, could you please tell me about your general health? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറയാം. So as to get much more clarity, can I ask some relevant details about you, John? എന്ന് പറയാം. relevant details ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Can I ask some relevant details, or can I just gather some relevant details about you, John? Okay. So what is the first thing? General health. So could you please tell me about your general health? How is your general health? എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. How was your general health? Or how about your general health? Okay. Then what is the next thing? Any underlying medical conditions is the next thing. How is the person generally feeling? The person will be, giving a response to you. Soon after that, you may make an inquiry as to, is the person having any sort of, medical conditions? അത് നമുക്ക് എൻക്വയറി ചെയ്യാം. Okay, so I can confirm the inflammation of varicose vein in your case. Can I ask some questions about your general health so as to get much more clarity? Okay, could you please tell me how are you feeling generally? Okay, or what about your general health? Yes. Any underlying health conditions, John? Okay, what is the next thing? വീണ്ടും നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ്. So I would like to ask some more details about your symptoms. Shall I proceed? എന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്? സിംറ്റം. ബേസിക്കലി ദ സിംറ്റം, ദ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗ്യാദർ സം മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് യുവർ സിംറ്റംസ്. ഷാൽ ഐ പ്രൊസീഡ്? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ്, ഓൺസെറ്റ്. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ സിംറ്റംസ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മി ദി ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ദ സിംറ്റംസ് എന്നും ചോദിക്കാം. Okay, how long ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓൺസെറ്റ് വരുമ്പോൾ how long have you been experiencing the symptoms? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ could you please tell me the onset of these symptoms? Okay, may I know the intensity of itching? Okay, so in case ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, oh, I can understand it's difficult. Is there any swelling or any feeling of heat എന്ന് ചോദിക്കാം. അത് രണ്ടും അവർ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്കത് ഒന്നിച്ച് ചോദിച്ചാലും that's no mistake. Okay, is there any swelling or feeling of heat? Did you notice any swelling or feeling of heat? എന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So I really hope you people are with me. Is it clear? At first, we'll be making a confirmation regarding what is the present situation. Inflammation എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. Then we are going to ask some collect history about it, about the person. We are going to gather information about the person. We'll be collecting relevant details from the patient. That is how is the person doing generally. Then we'll be making an inquiry into their general health and any underlying condition. Soon after that, we'll be collecting details about their symptoms in general. In specific ആയിട്ട് സിംറ്റമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്? ഓൺസെറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇച്ചിങ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും സ്വെല്ലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹീറ്റ് അവർ നോട്ടീസ് ചെയ്തോ എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ വിത്ത് മീ, യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ്, ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി കെൻ അക്നോളജ് ദ പേഴ്സൺ for answering these questions. Thank you for answering these questions എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ആൻസറിങ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം.
Okay, I hope you people are with me. So we have been discussing on a just examine case, so wherein we have just examined a patient, and after the examination you are having a conversation. So as to justify the title, we won't be giving any sort of introduction. We'll be just moving on with the role play card. During the preparation time, we'll be asking the patient's name. Soon after that, when we start, thank you for allowing me to do the examination on you, Thomas, John എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? After examination, I can confirm inflammation of varicose vein. So as to get much more clarity, can I ask some relevant details about you, John? Okay, how is your general health? Well, any underlying health conditions? Okay, I would like to gather more information about your symptoms. Shall I? Okay, so could you please tell me the onset of your symptoms? Okay, what about the intensity of itching? Yes, I can understand that. Did you notice any swelling or feeling of heat? Well, John, thank you for answering my questions. എന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് അവിടെ. മനസ്സിലായോ? ഈ 2 പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഐ എം ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് ആർ ടാസ്ക് നമ്പർ 4. സോ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത്? എക്സ്പ്ലെയിൻ വീനസ് സ്റ്റേറ്റസ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഇസ് റീസൺ ഫോർ ഇച്ചിനെസ്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ വെരിക്കോസ് വെയിനിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഇച്ചിങ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. Okay, what is the reason? It is venous status dermatitis എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So you can just explain. Thank you for answering my questions, John എന്ന് പറഞ്ഞു. Soon after that, you can just say, so let me explain. What is your present condition? So it is venous status dermatitis is the reason for the itchiness. Okay, അല്ലെങ്കിൽ let me explain that venous status dermatitis is the reason for your itchiness on your legs. So do you know anything? See, എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ ടേം നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കൻ ചെക്ക് വി കൻ പിക്ക് അപ്പ് ദ പേഷ്യൻസ് ക്യൂസ് ഓൾസോ. അവരതിനെപ്പറ്റി ഫെമിലിയർ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ യു കൻ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ദ പേഴ്സൺ, സോ ഡു യു നോ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ, ഓർ ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് എൻക്വയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് സേ ഐ ഹോപ്പ് യു ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് എന്ന് പറയരുത്. അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ, ഡു യു നോ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അറിയില്ല എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഒരു റാപ്പോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക. നമുക്കവിടെ എന്ത് പറയാം? Well, I can understand that, but you don't need to worry. I'll be explaining the same to you. So let me explain what is venous status dermatitis. And it is a chronic inflammatory skin condition wherein the blood build up in the damaged vessels and eventually it leaks or it oozes out into the skin. Am I making sense to you, or is it clear so far? എന്ന് നമുക്ക് അവരോട് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. You don't need to give much more elaboration into it. This is pretty fine. Okay, നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു, let me explain venous status dermatitis is the reason for the itchiness in your case. So John, could you please tell me, do you have any idea regarding what is venous status dermatitis? അപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you don't need to worry about it, John. I'll be explaining it the same to you. So it is a chronic inflammatory skin disease in which the blood build up in the damaged vessels eventually leads to leaking or oozing of the blood into the skin. Am I making sense to you? അല്ലെങ്കിൽ is it clear so far? എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. Why is it that important? Because we have provided a new information to the person. We need to check whether they got it or not. Just like I'm doing here. After explaining each point, I'm asking you people whether you are with me or not. ഞാനത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ? I'm giving an idea. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് you people need to focus on. After giving a new information, after giving an education to the person about a thing which they are not familiar with, what are you people supposed to do? You need to check the understanding of the person. So, and it is an important part of our criteria also. Give information and check these information are being understood or not. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ്, ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മൾ ആ ഫ്രേസ് ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ട വേർഡ് ഏതാണെന്നുള്ളതൊന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? റെപ്പിറ്റീഷൻസ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാം. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എന്ന് നമ്മളിവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. സോ പേഷ്യൻ്റ് അത് മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഹമ്മിങ്. പല രീതിയിലാണ് ആക്ച്വലി ഹമ്മിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹമ്മിങ്ങിൻ്റെ റീസൺ, ഈ ഹമ്മിങ് വരാനുള്ള കാരണം മേ ബി ഒരു സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും. സെൻറ്റൻസ് മുറിഞ്ഞു വായിക്കുമ്പോൾ ഹമ്മിങ് വരാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ if you people are having humming, just make a note of this thing. 2 types ആണ് ബേസിക്കലി ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. One is, sentence ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മുറിഞ്ഞു വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹമ്മിങ് ഉണ്ടാവാം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, if you are explaining, it's a chronic inflammatory skin disease, building up of
blood build up in the damaged cells, eventually leakage or oozing of the blood into the skin. ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വെൻ യു ബ്രേക്കിംഗ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു സെവറൽ പീസസ് വാട്ട് യു പീപ്പിൾ ടെൻ ടു ഡു ഇസ് വി കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ഓർ ഇൻപാർട്ട് സ്മോൾ ഹം ഇൻ ടു ഇറ്റ്. അതെന്താണ് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു, ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീഡ് ദ സെൻറ്റൻസ് ആസ് എ ഹോൾ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Just like I'm doing. So it is a chronic inflammatory skin disease in which blood build up in the damaged cells, eventually leaking or oozing of blood into the skin. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് വരാണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ അത് ഒരു ഹമ്മിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഹം വരും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? യു തിങ്കിങ് വാട്ട് ടു സേ നെക്സ്റ്റ്. ഇനി ഞാൻ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് പറയേണ്ടതെന്നൊരു തോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം? ആ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വേർഡ് എഴുതിയാലും മതി. ക്ലിയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു തോട്ടിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിങ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഹം വരും. നമുക്ക് അങ്ങനെയും എന്ത് ചെയ്യാം, ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മനസ്സിലായോ? സോ യു കെൻ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ്. സോ നമ്മളത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു ജോൺ എന്ന് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. നൗ ദ ടാസ്ക് നമ്പർ 5 ഇസ് ഗിവൻ ഹിയർ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അബൌട്ട് എനി റെമഡീസ് ട്രൈഡ്. അവരെന്തെങ്കിലും റെമഡീസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എന്തൊക്കെയാണ്? അവിടെ വരെ പറഞ്ഞ് നിർത്തരുത്. നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും കാര്യം ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ്, മേക്ക് എ യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആസ്ക്, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹാവ് യു ട്രൈഡ് എനി റെമഡീസ് ലൈക്ക് medicated creams or any moisturizing lotions എന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. Yes, very good, Olivia. I got your point. Have you tried any remedies like medicated creams or moisturizing lotions? എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കണം. So whatever information is given in the bracket, you have to make a use of the same. അത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് കവർ ആവാതായിപ്പോൾ. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് പറയാണ്, സോ ഐ ട്രൈഡ് മോയ്സ്ചറൈസിങ്. യെസ്, ഡിഡ് യു ട്രൈ എനി മെഡിക്കേറ്റഡ് ക്രീംസ് ഓർ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ലോഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ദർ ഇസ് നോ സെൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഇൻ കേസ് എനിത്തിങ് ഇസ് ഗിവൻ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് വെൻ യു മേക്കിംഗ് എൻ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ്. സോ ഹൗ ഡു വി പുട്ട് ദിസ് തിങ്? യുൽ ബി ആസ്കിങ്, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഹാവ് യു ട്രൈഡ് എനി റെമഡീസ് ലൈക്ക് എനി മെഡിക്കേറ്റഡ് ക്രീംസ് ഓർ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ലോഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ വിത്ത് മീ. We're just moving on to the next thing. Now, so when the patient is responding to you, എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് അവർ മനസ്സിലായി, അവർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. വെൽ എന്ന് പറയാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? അവർ എന്താണ് ഒരു റാപ്പോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വെൽ ജോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ജോൺ എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെയും ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം. What is the next thing? So we are just moving on to the next point. Make recommendations to each itchiness. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി the person tried some remedy from their part but it doesn't work. അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? We are going to make recommendations to each the to ease the itchiness of the patient. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് പേഷ്യൻറ്റ് പറയാണ്, വെൽ ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് വർക്ക് നഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എംപത്തൈസ് ചെയ്തൂടെ പേഷ്യൻറ്റിനോട്? വെൽ ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് യുവർ എഫേർട്ട് ബട്ട് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി, ഐ വിൽ മേക്ക് സം റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ടു ഈച്ച് ദ ഇച്ചിനെസ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ മേക്ക് സം റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ടു ഈച്ച് ദി ഇച്ചിനെസ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്തു, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് സിമ്പത്തൈസും കൂടി ചെയ്യാം. ഒരു സിമ്പത്തി ഫ്രേസ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതായിരിക്കും കുറച്ച് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പത്തി ഫ്രേസ് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? വെൽ നഴ്സ്, ഐ ട്രൈഡ് സം മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീംസ് ബട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഇൻ മൈ കേസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളോട്. സോ വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എംപത്തി ഫ്രേസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഹിയർ? കെൻ യു ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഡൗൺ എനി എംപത്തി ഫ്രേസ് വിച്ച് ഇസ് ആപ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ? Can I get some comments from your side? See, it is a roleplay card discussion, right? You have to participate. There is no point in me only talking here. So which is the most, apt title or sympathy phrase that you can use here? Or be it empathy also. Yes, I'm so sorry to hear that. Yes, definitely. That is a good thing. I'm so sorry to hear that, John. But you don't need to worry. I will make some recommendations to each the itchiness. എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Good, Neetu. Otherwise,
Anything else? You can even say, I know you might be really frustrated, but don't worry, I'll make some recommendations to ease the itchiness. എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Okay? Otherwise, I know how you feel at the moment, but nothing to worry about it. I will make some recommendations to ease the itchiness. Good. Sorry, if the patient already known about this condition, if the person already does know, if they are saying that I know about this thing എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, you can just give much more idea on to the same. Okay, Ramya, if the person is telling you, yeah, I know about this, അപ്പോൾ ഇവിടെ patient is aware of the fact that they are having varicose vein, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പെട്ടെന്നൊരു ഇച്ചിനെസ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ദേ ആർ ഹാവിങ് അറ്റ് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ദേ ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇച്ചിനെസ്. അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്നൊരു ഇച്ചിനെസ് ആൾക്ക് ഉണ്ടായത്, അതെന്താണ്, ഒരു ക്രോണിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ടെലിംഗ് യു ദാറ്റ് യാ ഐ നോ അബൌട്ട് ദിസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു ഹിയർ, ബട്ട് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് യു മോർ ഓൺ ദിസ് എന്ന് പറയാം. കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, I hope it's clear. Yes, it is good to hear that you act appropriately. Yes, Ansi, good one. Yes, John, don't worry, I will make some recommendations. Yes, Jinsi. Well, I appreciate your efforts. No worries, I will make. Yeah, good. Yes, that is also good. I can understand your situation. I assure you that the new recommendation will help you. Yeah, that's something very good. Arsha, very good. What would we say if the patient already know about the condition? Just like I mentioned, Ramya, the patient is aware of the fact what is their situation. Alku varicose vein ulla karyam patient already aware aanu. Okay, but in this situation, what exactly is happening? The itchiness കൂടിയിട്ടാണ് patient വന്നിരിക്കുന്നത്. What is mentioned here? Which have become increasingly itchy. They would like some advice. അതിനു വേണ്ടി അഡ്വൈസ് എടുക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇച്ചിനെസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻക്വയറി ചെയ്തു, ഡു യു നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് വീനസ് സ്റ്റേറ്റസ് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്? ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് പറയാണ്, യെസ് ഐ നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. വെൽ ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ബട്ട് let me explain it once again for you, or let me just tell you once again എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. If the person already know that എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ let me explain it once again for you for your clarity എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. Okay, and when the person is telling you that they have tried certain methods but it's not working in their case എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് പറയാം? I'm really sorry to hear that. I'm so sorry to hear that. Or I can understand your situation, but I can assure you that I'm going to make some recommendation to ease your itchiness. Very good. Thank you so much for the responses, people. Now let's make look into this point. I will make some recommendations to ease the itchiness. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്? So for that, you can use moisturizer. You can moisturize your leg twice a day, at least twice a day, with a thick emollient without fragrance or dye. മോറോവർ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ സെക്കൻഡ് തിങ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിങ്സ്, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ്ലി യു ക്യാൻ യൂസ് എ മോയ്സ്ചറൈസർ, an appropriate or an appropriate moisturizer which will be prescribed by the doctor. You need to use it at least twice a day with a thick emollient, with thick emollient without any fragrance or dye. Moreover, or in addition to that, എന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. പ്രോപ്പർലി ഒന്ന് സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക that you have shifted from one topic to the other. നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, I will make some recommendations to ease your itchiness. Firstly, you can use a moisturizer which the doctor will be providing you, and you need to use the moisturizer twice a day with thick emollient without any fragrance or dye. Moreover, you can use a compression stockings which will also help you to ease with the itchiness. മനസ്സിലായോ? ഇന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പോയിന്റ്. വിൽ ബി ഗിവിങ് എ ക്ലാരിറ്റി അബൌട്ട് ദെയർ സിറ്റുവേഷൻ, വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ദെയർ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ, ഓർ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ ടു ഈസ് വിത്ത് ദ ഇച്ചിനെസ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ബീൻ എക്സ്പീരിയൻസിങ്, ഫോർ ദ അൺഈസിനെസ് ദേ ഹാവ് ബീൻ ഫീലിംഗ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? വീണ്ടും ഈ ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മളൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ സജഷനൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നത്? സജഷൻ കൊടുത്തു. സജഷന് ശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫ്രേസ് എന്താണ്? ഒരു ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സജഷൻ ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്?
Okay, will you be able to follow that? അത് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. I hope you understood well. Yes. Understand well അല്ല understood എന്ന് പറയാം. Okay, Arsha? I hope you understood well. Okay, because we already conveyed it to them. And also we can even ask, will they be able to, kind of do whatever we have. Like, ഇത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രേസ് ആണ്. നമ്മളിവിടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് കൊടുത്തത് അല്ലേ? ഒരു സജഷൻ പറയുമ്പോൾ, റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഫ്രേസ്, ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻ ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അതെന്താണ്? വിൽ യു ബി ഏബിൾ ടു ഫോളോ ദാറ്റ്? അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമല്ലോ. ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട് സോ ഫാർ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ചോദിക്കാം, ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ വിത്ത് യു, ഇസ് ഇറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് ഫോർ യു എന്ന് നമുക്ക് എൻക്വയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ആർ വിത്ത് മീ സോ ഫാർ. ഇത്രയും വരെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഐ എം ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, now this is our task number 7. This is our task number 7. We are going to explain, how does it sound എന്ന് നമുക്ക് definitely include ചെയ്യാം. So here, emphasize importance of not scratching. So itchiness ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ definitely ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും? We can't stop scratching, right? It will be definitely making us feel uncomfortable and definitely we'll be scratching the area. So we are giving a suggestion to the person not to scratch the area. Yes. Yeah, definitely. Are you able to follow me is a clarification phrase. You can use ഈ clarification phrase-ഉം അതുപോലെ തന്നെ suggestion phrase തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, are you willing to do that? Yeah, that's good. Are you willing to do that? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ willingness ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ്. Are you willing to do that? I hope you'll be able to follow that. Or is it understand or is it okay with you? Is it all right with you? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? How does it sound to you? ഇതൊക്കെ എല്ലാം സജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫ്രേസസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഐ യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ ദാറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഐ യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ മീ, ഓർ am I understandable to you, is it clear so far? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രേസസ് ആണ്. ഐ യു ഏബിൾ ടു ഫോളോ മീ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ പ്രിറ്റി ഫൈൻ, അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ കമ്മിങ് ടു ദിസ് ടാസ്ക്, എംഫസൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് നോട്ട് സ്ക്രാച്ചിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തി. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനോട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേഷ്യൻ്റെ കൺസേൺസ് എന്തെങ്കിലും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ആസ്കിങ് എനിത്തിങ്. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു, യു മേ ആസ്ക്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്കൊന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ മെൻഷൻ, നിങ്ങൾ ഏത് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ വേർഡ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം. ലൈക്ക് കൺസേൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡൗട്ട്, ക്വറി എന്നുള്ള വേർഡ് എഴുതി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദ റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദ വേർഡ്. ആ പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡിൻ്റെ റെപ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് എന്താണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. The one thing I let you know that it is really important to avoid scratching. Yes, good answer. So otherwise you can also say, let me emphasize the importance of not scratching. Okay, അല്ലെങ്കിൽ I would like to emphasize the importance of not scratching the leg എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ജസ്റ്റ് ഒരു ടോട്ടലി റീഫ്രേസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ലെറ്റ് മീ അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ എംഫസൈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് നോട്ട് സ്ക്രാച്ചിങ് ദി ഏരിയ. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ വേഴ്സൺ ദി എഡ്ജ്, മോറോവർ ലീഡ് ടു കട്ട് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇൻഫെക്ഷൻ. Okay, so let me emphasize the importance of not scratching the area. It can worsen the itch. Moreover, it can lead to cut and hence infection. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വേർഡിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേഴ്സൺ ഏജ്, ലീഡ്സ് ടു കട്ട്, ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയാതെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ അതിനൊരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഈ വേർഡ്സ് തമ്മിൽ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് it will lead to worsening the itch, and also it leads to cut and finally leads to cut and hence infection എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. In addition to these recommendations, it is important, yes, it is important to avoid scratching. It may lead to infection. Very good. Okay, so we have included certain things into this. So let me emphasize the importance of not scratching the area because it will lead to worsening the itch and also leading to cut and hence infection. So I hope I'm understandable to you. Am I understandable? ഇന്ന് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, വീണ്ടും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Am I understandable to you, John? എന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ്? അഡ്വൈസ് ദ നീഡ് ഫോർ ഡോക്ടർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. ഇഫ് ഇൻ കേസ് ഇതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എൻക്വയർ ചെയ്യാം. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്, ജോൺ?
Do you have any further doubts, John? എന്ന് നമ്മൾ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ if in case the person is telling you a doubt or seeking a clarification for anything, you can just say, yeah, I really appreciate your question. അപ്പോൾ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡയറക്ട്ലി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഓൾവേസ് മെൻഷൻ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് മാത്രം പോവാതെ what we can do here is we can appreciate for them asking the question. Or if in case they are worried, ആ ഒരു കൺസേണിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രോപ്പർലി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം. If in case I'm really worried about it എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ you don't need to worry, I'll explain it to you. If in case do I need to come back for an appointment, nurse എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ I appreciate your question, John എന്ന് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Okay, I really appreciate your question, John. So I can advise the need for an appointment if symptoms get worse. Okay, would you like to know anything more about this? Very good. Yeah, that's also good, Arsha. So what is the next thing? നമ്മളത് പറഞ്ഞു. So let me advise the need for a doctor appointment if symptoms get worse. Symptoms worsen ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പേഷ്യൻറ്റിന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Okay, so let me advise you the need for a doctor appointment if symptoms get worse. Moreover, I can remind you of varicose vein management and self-care എന്ന് നമുക്ക് അവിടേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? So I can advise the need for doctor appointment if symptoms get worse. So if you notice any symptoms getting worsen, so please seek medical attention as soon as possible. അല്ലാതെ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ഫൈൻ. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പേഷ്യൻറ്റിനെ റിമൈൻഡ് കൂടി ചെയ്യാം വെരിക്കോസ് വെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് കെയറിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുവാണ്, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് റിമൈൻഡും കൂടി ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് അവരതാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ I would like to advise the need for a doctor appointment if symptoms get worse. I hope it is clear. അത് ക്ലിയർ ആണോ? അല്ലെങ്കിൽ am I understandable? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ are you following that? Yes. In addition to that, let me remind you, അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും 2 പോയിൻറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ കണക്ട് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇവർ തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കണം? ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ്, ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഓർ മോർ ഓവർ എന്നൊരു കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് പറയാം. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ്, let me remind you of varicose vein management and self-care. നമുക്കത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ ലൈക്ക് ഐ ഓൾവേസ് മെൻഷൻ, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാസ്ക് കുറച്ച് ക്ലംസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. യുൽ ബി ഫീലിംഗ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓൾസോ. വാട്ട് ഐ ക്യാൻ സേ ഹിയർ ഇസ് അണ്ടർലൈൻ the sentence which is just before the bracket. ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റിന് തൊട്ട് ബ്രാക്കറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. Okay, so this is our task number 8, advice for doctor appointment. And this is our task number 9. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? റിമൈൻഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് കെയർ. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ഈ ടാസ്കിലേക്ക് നോക്കൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളത് ഇപ്പോഴാണ്. എവിടേക്കാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഐഡിയ ആയി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, അതിനുശേഷം എംഫസൈസ് ചെയ്തു. സോ ലെറ്റ് മീ എംഫസൈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് നോട്ട് സ്ക്രാച്ചിങ് ദി ഏരിയ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു worsen the sketch, worsen the itch and also lead to cut, furthermore infection. I hope I'm understandable to you. Do you have any doubts, John? Okay, I really appreciate your question. Let me advise you for the need for doctor appointment if the symptoms get worse. Did you get my point? നമുക്കതും ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Did you get my point? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫർദർ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെയും എൻക്വയറി ചെയ്യാം. സോ ഡു യു നീഡ് എനി ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം മൈ സൈഡ്? വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രിവെൻഷൻ്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിക്കോഷൻസ് അവരെടുക്കേണ്ട കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ. എന്താണ്? ദറ്റ്സ് എൻ എക്സലൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്, ജോൺ. ഐ വാസ് അബൌട്ട് ടു റിമൈൻഡ് യു ഓഫ് ദ വെരിക്കോസ് വെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് കെയർ. അവിടെയും നമുക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇവിടെയും നമ്മൾ വേറെ വേറെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. Keep active, use loose clothing, avoid sitting, standing for long periods, elevate your legs when sitting. പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ്ലി, സെക്കൻഡ്ലി, തേർഡ്ലി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, കീപ് യുവർ സെൽഫ് ആക്റ്റീവ്. സെക്കൻഡ്ലി, യൂസ് ലൂസ് ക്ലോത്തിങ്. Thirdly, you should avoid, you're not supposed to use the word should. You need to avoid sitting and standing for long periods. Apart from that, it is also important to elevate your legs while sitting എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? പ്രോപ്പർലി സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ബിസൈഡ്സ് ജസ്റ്റ് റീഡിങ് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒന്നിച്ച് റീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു. സോ വാട്ട് ആർ വി ഗോണ സേ? സോ I really appreciate your question, or that is an excellent question from your side, John. So I was about to remind you of the varicose vein
management and self-care. So firstly, keep yourself active. Secondly, use loose clothing. Thirdly, avoid sitting and standing for long periods of time. And at last, elevate your legs when you're sitting. Am I making sense to you, John? Is it understandable so far? Okay. So, is there anything else that you want to ask me? എന്ന് ചോദിക്കാം. In case ഒന്നുമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, I hope I have addressed all your concerns. And if in case you have any sort of questions, you can contact me. I'll be here. So, for the time being, നമുക്കതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്കൊന്നും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മനസ്സിലായോ? So I hope you people got an idea regarding the situation, this particular role play card. So far we have been discussing about a just examined case. I already told you we are having a conversation on a just examined case, and I gave you an intro as to what is a just examined case. It is a without introduction. It is also known as without introduction. So as to justify the title, just like I mentioned, you don't need to give your introduction. You'll be just starting the case, by acknowledging the person. എന്തുകൊണ്ടാണ് without introduction എന്ന് പറയാൻ കാരണം? Because we are starting the conversation in the middle of the consultation, and we are getting an idea that the examination has already been carried out. Examination is already done. അവിടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓൺ എക്സാമിനേഷൻ, യു എക്സാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്പെസിഫിക്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? യു ഹാവ് എക്സാമിൻഡ്, ആ ഒരു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണം. യു ഹാവ് എക്സാമിൻ, യു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ, യു ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ്, യു ജസ്റ്റ് ചെക്ക്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. മോറോവർ, ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ജസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഇല്ലാതെ യു ഹാവ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതും ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് തന്നെയാണ്. Okay, so I gave you an idea, and just after, whenever you're getting this sort of a card where it is mentioned you have examined the patient അല്ലെങ്കിൽ examination complete ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, we need to ask the patient's name during the 3 minutes preparation time, and soon after that when we have the conversation we can just say, thank you for allowing me to do the examination on you, John or Thomas, whoever it is. Then ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യം. ജസ്റ്റ് വി ഹാവ് ലുക്ഡ് ഇൻ ടു ദിസ് പാർട്ട്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കേസ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു? താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു ഡു ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓൺ താങ്ക് യു ഫോർ allowing me to examine your leg, John, എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം after the examination I can confirm the inflammation of varicose vein. For further clarity, can I ask some more questions about you, John? Okay, how was your general health? Do you have any underlying health conditions? Okay, I would like to gather more information about your symptoms, shall I? Okay, so how long have you been experiencing this problem? Well, what is the intensity of your skin, of your itching? Okay, is there any swelling or feeling of heat, John? Oh well, yeah, thank you for answering my questions, John. So, I would like to tell you here that venous status dermatitis is the reason for your itching. Well, John, could you please tell me, do you know what is venous status dermatitis? No worries, John. I'm here to help you with the same, so I'll be giving an explanation about it. So, it is a chronic inflammatory skin disease in which blood build up in the damaged vessels, eventually leaking or oozing out into the skin. Is it clear to you, John? Okay, I would like to ask you, did you try any remedy from your side, like using any medicated creams or any moisturizing lotions? Well, I really appreciate your effort, John, but you don't need to worry. I'm here to help you with the same. So I will just make some recommendations to ease the itchiness. Firstly, you can use some moisturizers which the doctor will be prescribing you, and use it at least twice a day, with a thick emollient without fragrance and dye. Secondly, you can even use compression stockings, so which will be helping you to get some ease from the itchiness that you have been experiencing. So will you be able to follow that? Okay, John. Do you have any further questions to me? Well, I really appreciate your question, John. So I can emphasize the importance of not scratching the area, because it can lead to worsening the itch and eventually leading to cuts and hence infection. Am I understandable, John? Okay. Do you have any further doubts about your condition? That is a reasonable question from your side, John. Let me advise the need for doctor appointment if the symptoms get worse. I hope you got my point. Okay. So is there anything else bothering you now? Well, that's an excellent question from your side, John. I was just going to remind you of the management and self-care of varicose vein. Firstly, keep yourself active. Secondly, you can use loose clothing. Thirdly, avoid sitting and standing for long periods. And at last, elevate your legs whenever you are sitting. I hope I addressed all your concerns, John. Do you have any further questions to me?
Okay, so thank you for listening to me. For the meanwhile, I'll just summarize what we have discussed. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് summarize ചെയ്യാം. I hope you people got an idea regarding this role play card. Is there anything you want to ask me about this role play card? I really believe that I was able to, explain the card to you. You people got an idea regarding this role play card. So would you like to ask me any questions, nurses? Do you have any doubt? Can I ask you people, do you have any doubt? Or is the card clear to you? Are you people with me? I request all of you to please, do this card once again. നിങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ട്ണർ ഇല്ല എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തതാണിപ്പോൾ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഐ വാസ് ഡൂയിങ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ കാർഡ് ഹോൾ ബൈ മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് പോസിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ ദി അതർ പേഴ്സൺ ടു റെസ്പോണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. Yeah, so how to summarize this? Yeah, when you're summarizing, you can just say, thank you for listening to me. So let me summarize what we have discussed so far. You came here with increasing itchiness on your legs, and I told you what is the reason for the itching. It is chronic inflammatory skin disease, that is venous dermatitis, and I told you what does that mean. Then I gave you some recommendations. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് summarize ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? I hope it is clear, Neetu. Thank you so much, guys. Thank you so much, for keeping this comment section live, and also thank you for joining and listening to my class. It really motivates me to come and talk to you people and discuss a card together. Thank you so much, guys. Thank you so much for listening to me, and we'll be meeting on next Monday. Still then, do practice this card, and I want everybody to do practice. Okay, thank you for listening. Have a good day to everybody.